isiba masincokole naye namhlanje. Mfundisi, masithathe ithuba sikwamkele kwiKids Ngesi Radio. Nkosi kakhulu sisiloza nababukeli nabaphulaphuli beKids Ngesi Radio. Siyavuya, siyabulela nathi, siyakwamkela kulo nyaka omtsha. Kufuneka kusetyenziwe, kufuneka singalindi. Yeah, that's correct. Yeah. Happy New Year to the listeners and viewers. Sithemba ukuthi abantu noko bangene kakuhle kulo nyaka. Noba ngaba sesigqibezela inyanga yokuqala. Yeah, ixesha liyakhawuleza. Njalo. Kodwa siyabulela ukuthi ke besigcinile. Man. Yeah, we are looking forward nakwezi nyanga zizayo. Sidlule singene nakunyaka ozayo. Ndikuvile. Mfundisi wami, andiyazi ndikuvela kudana apha kum. I'm not sure noba ndikutshintsha isitulo undihlalele kwesi okanye ndenze njani na. I'm trying to check into yobana akho nto ndinoyilungisa na apha kweli cala lam ukwenzela into yobana sizovana kakuhle, ngoba akufuneka lo mcimbi sithetha ngawo namhlanje, umcimbi we-forgiveness, ngumcimbi engafunekanga nje uba siwukhe phezulu okanye siwugqwagqwe, ngoba abantu besenditshilo ndathi sixwaye oobhaka bokungaxoleli apha kwezi relationships. I think masilungise nje ivenkile, Mfundisi, uzokwazi ke undichophele ngapha ngeli xesha ndisazama ke ukwenza izinto zam. Masiye ke mphulaphula. Mfundisi, masitshintshe nje isitulo, wena ungasitshintsha, akho ngxaki mandithi. It is radio according to senze sasazi ngendlela ofunwa nguwe mphulaphuli. Kanti ke ngalena iyure siba nayo umfundisi ke siphicothe izinto ezingqamene ne-relationship, ngoba eyona nto siyizondeleleyo mfundisi kuba makwakheke amakhaya luqilima ukwenzela umtyholi angazuba na chance. Correct. Yeah, kulapho sikhoyo. Mfundisi, masigawule siwarhuqa sonke ixesha. Ndizama ikhamera yakho apha ikubambe kakuhle kwenzela uba abaphulaphuli bazokwazi ukujonga apha emlonyeni. Yes. Xa uthetha bakubambe kanye apha emlonyeni ukwenzela into yobana yonke le nto uzayithetha babe kanti bazoba noyicapturisha kakuhle. Ndicela uzilungiselele ipen nephepha uzokwazi umfuthe ndikubaleka nje le khamera mfundisi ngoku. Pen nephepha mphulaphuli uzokwazi ukuba umfundisi umbambe kakuhle. Eke I think ndichanile ke umfundisi, ndichanile. Manikele kuwe mfundisi. Yes, enkosi kakhulu sesiloza nakuba phulaphuli nababukeli. We are on this show, Relationship Friday, and the key thing, we are dealing with relationship. Yes. And the context of a relationship is within the family. Kubantu abatshatileyo. Sure. And we know ukuthi bakhona abantu who are not married yet involved in some kind of relationship. And they hope ukuthi bazakwazi Genyimini. But at the same time, when we talk about relationship, there is sibling type of relationship. There is parent-child relationship. There is brotherly relationship. Sure. You know, so there are various types of relationship. Now, but I want us to talk about the importance. Sure. Of forgiveness in a relationship. Sele ndichilo nathi a person akakho perfect eyedwa. How much more ka interacta nomnye umuntu. You see, you are not a perfect entity on your own. Therefore, how much more when there is a second person that you are to relate with. Yeah. That you are to interact, that you are to connect with. So, and akukho problem with us being not perfect. Because neBhayibhile ithi naxa uThixo ethetha no Adam akathi
I will find you a perfect mate. Or I will find you a suitable mate. Okay. Now, a suitable mate and a perfect mate, they are not the same. A suitable mate is someone that you will be able to live with regardless. Okay. So in other words, it is someone ozokwazi ukukhona okanye ukhopha ukuhlala naye. Yes, and then there is evidence nyani to that. Because nyani kwaqala kwaba kuhle ku-Adam no-Eva, but kwafika inyoka kwabanzima. About things changed. Yeah. But they never changed their marriage, their relationship. They never dissolved their marriage. Sure. So indeed, Eve was not perfect. Adam was not perfect. But they were suitable for one another. Now, i-suitability iba sekuthini aba bantu banendlela aba-relate ngayo, naba-understandana ngayo. So now, i-question ithi ke ngoku, what is the fate of relationship at a time when chips are down? How do we sustain a relationship when we have displeased one another? How do we make sure that our disappointments, our failures, our flaws and shortcomings do not end the relationship? Sure. How do we make sure that our imperfection does not lead to the end of a relationship? How do we keep the relationship above an individual's shortcoming? In other words, how do we remain together even when we do not see eye to eye on a particular matter? Sure. Now, that is important. In other words, what can we do to make sure that the standard of our relationship is not dependent on our mistakes? Okay. Mistakes happen, mistakes come and go. But our relationship has never been founded on mistakes. Our relationship has never been founded on mistakes. Okay. But mistake find us in our relationship. Okay. Now, the question is, how do we avoid a newcomer from destroying what it has found and what it cannot establish? The newcomer meaning a mistake is a newcomer. Yes. And a mistake cannot establish a relationship. Because a relationship, we have said, is never founded on mistakes. So which means when we establish a relationship, there is no visible mistake. But then how do we allow a shortcoming now to de-establish what it never established? Because a mistake is not even capable to establish a relationship. Okay. It is not capable. Yeah. There is no relationship after it has been established by mistakes. So then the question is, but what can help us not to allow mistakes to tamper with what they cannot fix? And that's what no fixable as ayoyazo. Yes. In fact, mistakes intrude into a relationship. Yeah. They are not part
but they are intruders. Okay. You see? So, and the agenda yazo, it is not to strengthen the relationship. Yeah. It is to weaken the relationship. That's the purpose of mistakes. Sure. So now, a question is Tina singenza kanjani. Yes, I therefore say forgiveness is one of the significant remedies. Okay. So we can sustain our relationship through forgiveness. But we need to answer the following questions. Number one, can there be a meaningful relationship in the absence of the ability to forgive? Uphinde umfundisi lo mbuzo ndifuna ubetheleleke. Can there be a meaningful relationship in the absence of the ability to forgive? Ubambile mphulaphuli benthe umuntu mangabe nepeni nephepha. Can there be a meaningful relationship in the absence of the ability to forgive? Now, because remember, Sis Rosa, forgiveness is there. Yeah. We would not have the word forgiveness. But the question is there ability? Ability. Because what we need is the ability to forgive than to look for forgiveness. So mandla, the ability to forgive. Yes, because forgiveness is there. Ikhona yona. Yes. But unayo nawe ability. The ability. Yeah, no, higher grade. Yeah. In other words, do you have what is necessary in order to apply forgiveness? Do we have what is necessary in order to apply forgiveness? Because forgiveness is needed to protect and sustain a meaningful relationship. But if forgiveness idinga umuntu ozokwazi kuyisebenzisa. Okay. Bendizawubuza what is necessary ke mfundisi. Xa uzawuthi do we have what is necessary in order to apply forgiveness? What is necessary? Now it's the will. Yeah. Because forgiveness is not automatic, it is intentional. Okay. It is the will. It is the mind. It is the attitude. Yeah. Because remember, a mistake can instill an attitude that is anti-forgiveness. Sure. A mistake can make you bitter. A mistake can make you hurt. Sure. Now, ability, you rise above the impact of the mistake and do what is necessary to sustain a relationship. Yeah, ne? Now, that's all what you need, that ability. Sure. But at the same time, it does not mean forgiveness condones the mistake. But forgiveness manages the impact of the mistake so that you can deal with the mistake. When you forgive, it does not mean you have dealt with the mistake. Yeah. But when you forgive, it means, number one, you have put the impact of the mistake under control. Sure. Number two, you have raised the bar on your side to be on top of issues, to be in control. Because mistakes by nature have a pull down syndrome. Yeah. That's the mistakes do not promote.
mistakes do not elevate. So, but forgiveness helps you to remain in your position. Sure. Even when you are exposed to what you have not been exposed to before. So it helps you uba ube nguloza wayizolo. Yeah. Noxa inamhlanje lingafani nayizolo. Ndiyakuva. Ndiyayithanda laa nto yokuba it manages the impact of the mistake, not to say sesiyiadresile sesithethile ngayo le nto okanye sesiyixazulule, sisekude ekuyixazululeni. Yes. Asikayiphathi noyiphatha. Yes. But i-forgiveness iyayisebenza i-attitude yam towards. That's correct. Yeah, iyenza into yobana noko ndingayijongi ngelinye imehlo elizawuthini na but iyayithambisa. Preserves your sanity. Yeah. Because a mistake can make you to be insane. Ingakuphambanisa impazamo. Now igcina impilo yakho. Forgiveness. Remember when abantu they end up a bit violent. If violence is an indication of emotional outburst. Umuntu alahle ifoni, abantu babe physical, abantu babe verbally abusive, and all of that is a sign yoba now they have lost control. Because how uphahla the phone. Yeah. What has it done? Ayenzanga nto eliqokobhe. Now, usilwa nomuntu. Now, are you fighting the mistake? Or are you fighting a person that the mistake has used? Because you can fight and defeat the person. It does not mean you have defeated the mistake. The mistake is sekhona pha and yenzekile. Yes, the mistake is in the person, but you are fighting the person. Nkose nofefe. Awuzi kule ndawo efela ithole. Yes. Uxabana nomenzi mpazamo. Yes. Awuzi uzoaddress impazamo le ke mhlawumbi ujonge into yobana uyenziswe intoni, sizayinqanda njani bingaphindile impazamo ntonto uthathwa ambeke ecaleni. You need the person to be part of the solution if you are to address the mistake of the person. So you cannot destroy a person who is so important if you are to fix the mistake. Ndiyakuva. So you can't fight a person who is your asset to deal with the mistake. Yeah, ne? Phulaphuli, it's 8:27 kwiKithi ngeSiradio, it's Relationship Friday. Bendixelela ngale nto ke ngoba so uphakaza ifowuni nje. Yes. So ubetha le moto nje. Yes. Yenze ntoni yona le mpazamo? Kwa even lo let's umzekelo sesilolo. Mfundisi. You must see the relationship is facing a challenge of infidelity. Yeah, Now ulwa with your spouse. But when you fight with your spouse, you are not fighting infidelity. Because the root cause of infidelity could be a moral issue. Yeah. Now, so now you ungambetha umbulala. But you have not killed the moral challenge. It's still there. So that's why again ngoku uzothi ngexesha ekukrexezela umbethe aye ejele uzawuya wena ejele abhubhe yena. But you have not won, the battle of infidelity. Kanti unida lo muntu
in order to address the moral issue within this person. Funeka umwine abe ngakwicala lakho ukuze together nithi le mosharha singayimanage kanjani. Ewe. Ngoba noba ngaba ulwa nalo muntu anento yokwenza naye, you are wasting your time. Ngoba xa ulwe naye awusuphumelela noba ngaba uzoyichitha la relationship. Xa uyichithile la relationship phakathi kwabo, it does not mean you have addressed the problem. Uyaqonda? Xa umuhlukanise nozodwa ayithethi ukuthi loo nto akazudibana no-beauty. Nkose nofefe uyawulwa no-beauty ngoku. Umke uyolwa nobongi, umke uyolwa nophiwe. Uyawulwa ku-pretty. Nkose nofefe. Because awuyi-addressanga le nto. U-addresse laa mntu. Yes. Awuyi-addressanga the moral fibre of this person. Into yoba lo mntu apha kuye kwi-challenge yokungakwazi ukuzibamba. Ewe, unokuthembeka. Yes. So ke ngoku ithetha ukuthi loo nto uyamnida lo mntu who has let you down. Sure. If you are to fix what has made this person to behave the way he or she has behaved. Now it takes maturity ke ngoku umuntu front of the problem, because remember, Sister Rosa, you are not a problem, but you are a front of the problem. The problem is inside when you are a front of the problem. But you are not a problem. And you like. So why do I have to fight with a front instead of getting straight to the problem? So that's why then the question is that if indeed we agree, can there be a relationship breakdown in the present? That's my second question. Can there be a relationship breakdown in the presence of forgiveness? Yane komnye umbuzo lona mphulaphula ebuqaba nathi enkubeni ndizama ukupha i-chance uphiwe asivalele umnyango. Ndifuna ukupha nje i-chance sijonge into yobana ingakhona umbuzo wesibini. Ndifuna abantu bazawubheka weekend nibe nomphakokazi. Yes. Onomphakokazi ongaphaya ngoba yonke le nto ihambiye apho sithetha khona mphulaphula sithetha nge-forgiveness. Yonke le nto xa uyi-approacha le nto ngentliziyo nengqondo ene-forgiveness izawuminimiza, and also ndicela ufundisa le ndlela uexplaina ngayo iza kwenza ukwazi ukuthatha i-emotions uzibeke ecaleni. Ndizama uphiwe asivalele nje kwela cala kwenza into yobana singaphazamiseki, afuneka siphazamiseke so ikwenza into yobana ukwazi ususa lo msindo obuza kuphulisa le fowuni uyintlithe edongeni. Uzokwazi udile mandijongane apha nempazamo, mandiyeke ifowuni, mandiyeke lo mntu yena ndimnidele into yobana sizokwazi uthetha into size nesisombululo ukwenzela into yobana ngomso ndingazoxoxa nozodwa kodwa bendixoxe ngobusi ndaphinde ndaxoxa ngobani. And ingqondo le yam ke ngoku nam ndiyafuna mani ukuba ke ikhiphole, ayizuphola xa uhleli nje. That's the point. So then if we understand the centrality of forgiveness in a relationship, then my question is relationship breakdown possible in the presence of forgiveness? Buzo wesibini ndifuna ibhala mfundisi ndibabhalele nabo. Is breakdown in relationship possible where there is forgiveness? Nankomnye umbuzo wesibini mphulaphula ubhala phansi. Is it possible
Is breakdown in a relationship possible? Where there is forgiveness. So that if we say it is possible, then we need to assess forgiveness. Okay. How can there be forgiveness and also breakdown in relationship? Because I'm raising this question simply because people often say, ndimxolele kodwa andifuni uba nento endidibanisa nayo. Ndimxolele kodwa andifuni kwa phaa kude kum side sitsho ndimxolele kona ndamrilisa kudala ndizazi ke girls kodwa phaa kude. Yes. Now is that forgiveness there? Kaloku sithi mfundisi xa sesithethe sithi but andilibalanga. Now but ndimxolele. Yes, but masijonge action. Now, if indeed there has been forgiveness, why do you quit? Ake ngumfundisi. Kaloku ndibonile into yobana ngoku ayiseyiyo. Ndimxolele but mana akusahlaleki. Now, kaloku sithena forgiveness helps you to manage the impact of the mistake so that you are in a position together with this person to fix the problem. Ngoba addressa lento uxawuzulula lento ngoba kusafuneka nihleli kunye nihlalisene kakuhle ngoxolo kuxolelweni. Yes. Not uba ufuna uzawuvuthulula uthi kona ndixolele shem. Now this is important, Sister Loza, because again it addresses the notion of people abathi dinyamezele kule relationship. Utasize kunyamezeleni. Why would people banyamezele kwi relationship? Ayondawo unyamezela leya. That's no. So there is no need for people who banyamezele kwi relationship. People must be happy in their relationship. Sure. But for people to be happy, they must not think that happiness means the absence of mistakes. Okay. No, there will be mistakes. It could be their labor. Soon pattern wetil and wazangu yensi wetil. Ziyenzeka ezosi. Sure. Then a mistake is a mistake. Yeah. But what I am raising as the key is the centrality of forgiveness in a relationship. Because the third question is again linked to the second one. Is there divorce where there is forgiveness? Is there divorce? Sure. Where there is forgiveness. Now, can we attribute a divorce with inability to forgive? Because I know it's a controversial, sensitive, but it is a real question we need to grapple with. Yasivela mphulaphula 8:38 umfundisi imibuzo mithathu umphako wale veki ogqibela is there divorce where there's forgiveness. Yes. Ngoba kuzawuxolela nilibale konke phinde kusetyenzwe. That's the point. So in other words, I'm raising this question to challenge us to say, if divorce should we not attribute it to our inabilities to forgive? Remember,
forgiveness does not condone mistakes. Sure, besitshilo ekuqaleni. It does not condone. Forgiveness does not deny. Into yobana into impazamo ikhona yenziwe. Yes. No. Forgiveness does not overlook the flaws. Sure. But forgiveness, one, helps you to manage the impact. Number two, it keeps you in a position of control in order to deal. Nali. And remember, I'm raising this as an obligation to both sides. Because the fourth question, again, it's a question that says, whose responsibility is forgiveness? Whose responsibility is forgiveness? Muzumile. It's who should forgive? Ngubani fanele uyaxolela, ngubani fanele umoniwa exempted ekuxolelweni nasekwenzeni impazamo. Yes. Ngoba ke apha besithe sisekelezele lento yethu kungekho mpazamo, kodwa impazamo zizinto ezingenelelayo. Yes. Yeah, ne? Who is responsible? Whose responsibility is to forgive? Yeah. Luxanduva lukabani. Yeah. Luxanduva lukabani. Yes. Okuxolela ngoba uyafumanisa uba omnye umntu uzawuthi aloza kaloku kudala ndixolela i-one sided okanye mhlawumbi ke enyani shem ufuna ukwakha but ikeke lo uxolelwayo yena akaxoleli be one sided. No, because where there is mistake, Sis Loza, there is an offender. An offender is the one to whom the mistake has come. There is the offended. The offended is the one who is on the receiving end of the mistake. Yes. But even though he categorize and he classify them now, we have mentioned over the offender, you know, is in one way or the other as a result of some failures of the offended. Okay. So meaning offendwa, umoniwa. Yes. Unali galelo mhlawumbi ngelinye ixesha elibangele uba umoni one. Often ndiyayithanda uba ngeke ndiyitolike ngesixhosa kakuhle kwenzela uba sizoyibamba. Yeah. As much as ba ndoniwe ngalomzuzu and ndizawuqumba ndiqabhuke futhi ndoniwe, kodwa xa sihlala phantsi siyijonga ngamanye amaxesha mna moniwa ndinento okwenza okanye ndinayo influence benegalelo ekwenzeni umoni andone. Masivale for today 8:42 Keith ngesi radio. Masivale mfundisi, your last words sikhawuleze nje ndikunika umzuzu oyi-1. Have a lovely weekend. Apply your mind on this subject of forgiveness in your relationship. Even if it's a relationship with your spouse, with your children, with your family members. The solution is not far off. The solution is just within. Yeah. Forgiveness. Mfundisi kuthi qatha into ethi mhlawumbi khasiphindele nje ngokulandelana kwazo eza questions zoyi-4 kwenze bongakhange azibambe. Just a quick recap 111 noba sizicacisanga. Yes. The first one is, can there be a meaningful relationship in the absence of the ability to forgive? Yes. Number 2, can there be a breakdown in relationship where there is forgiveness? Number 3, is divorce possible in the presence of forgiveness? And number 4, whose responsibility is to forgive? Mibuzo mine. Qala uhlafuna oqala namhlanje, omnye uxuxe ngawo kusasa,
omnye xa uzawulala then oyi-1 ubekele uSunday ngomvulo ubuvuka uthe qwenge. Mfundisi, thank you so much for your time. Siyabulela. Yes, siyavuya man. Mfundisi, kwenze kantoni apha kuFebruary? February 18. Sine singles gala dinner. Whosoever is without or has no spouse, male or female, siyadibana at 5 o'clock up at Eastern and Golf Club. The topic is successful singleness regardless. Yaiva onomthina. Yes. Successful singleness regardless. 18th of February, East London Golf Club. Yes. Sidibana khona. Uba ngaba unomntu ungayi. Eyakho ikwivekelana xa unomntu nawe awulityelwanga. It's just the next Friday. Sure. The 26th. 20. Yes, around 20 something. But the next Friday, because the 18th will be on Saturday. Yes. So the next Friday, I think around 24th, then evening, then Sidishana ne couples. And a topic here corner 18, love in spite of. Love in spite of. Is about pure furnace. East London Golf Club. Okay. So people must register, get more information, 083. Yes. Yeah. 3812267. That 083-3812267. So you'll say WhatsApp number, very any poster for this seminar, yes, singles, or seminar, yeah, couples, up February. So you are invited. Yeah. We'll be dealing with these topics. Njalo ke mphulaphuli khawuqwebe wethu 083-381-2267 mama umbali uza kuphendula atsho uchaze into yobana ufuna le yethu onomthina singles gala dinner East London Golf Club on the 18th of February. Itopic ke yileyo seyicacisiwe. Ukanti ke ubangaba ke unomntu okanye unesertificate esangqinwayo ngamanqina amabini eyakho kwiveki elandelayo ithi love in spite of. Ungaphoswa bangabukude usegqaberha igqaberha iyalandela on a Sunday. On the 25th. On a Saturday. On a Saturday. Yeah, Ivane. So nje awunasizathu. Thank you for your time. Sawuphinda ke simane ke nje sibakhumbuza abaphulaphuli bamabathina kodwa number to dial 083-381-2267 wathumela WhatsApp uthi nje akandivanga kakhulu loza nomfundisi babesithini na kodwa ngento enendibano phakathi uzawucaciselwa. Masibulele man. Have a lovely weekend. Thank you. Alright, mphulaphuli masisele ke simkhupha umfundisi ngolo hlobo ndiyabulela kakhulu nawe nohlala nam ngoku sekufuneka nami ndiyoyetyisa le mibuzo mntana sekhaya ndibone uba ndizayithini na. Bekukuhle bekunje nawe ke ungathumela imibuzo yakho okanye nee-topics onqwenela uba ubayikanti umfundisi sidilishane nazo xa iphinde walapha next Friday. So ungandi-inboxa ungazibhala kule number yethu kaWhatsApp engu-071-671-8857 uthi nantsi imibuzo. Attention loza, nansi imibuzo kamfundisi Maphinda ndiyizoyiforwarda kuye akwazi upreparisha eze ayibuze nantoni na for as long as ilapha kwi-relationship nje sizokwazi uthetha ngayo kwi-relationship Friday kwi-social crossover. Masibulele kakhulu ke igama lam ndingunolo wakwavitsha ndingumzukulwana kutamakhulu makhule nomakhulu nokhwezi. Masendihamba mani nam mfundisi. Ewe man kushushu masesendiphuma man. Enye into le nto uze nayo umcimbi we-forgiveness umcimbi ewe man nenjonge kangento yobana hey mfundisi makube kuhle impela veki emnandi. Sawubonana ke kwakhona mna nawe mphulaphuli same time same website on Monday ku www.keithngesiuradio.com www.keithngesimedia.co.za. Mandikushiye nosisi wanesa sithi goodness of God because wow kule meko. Yes. Papa mfundisi ngosi. Aphulaphuli
baba yini nani senditshilo ndathi sawudibana nihydrate ndinxaniwe nam njengoba ndifuna uphuma ndiyaziva kushushu kakhulu, so masisele namanzi sizoba right, sihlale ezindlini sithandazele ezi relationship nale mitshato nayo yonke nje into uba wanincede ukwenza into yobana usathana angabi nakroba afake imisteyikhi. Mistake sithe intruder, so masizame sikwenzele uba sidilishane nempazamo, ungalwi nomntu, yilwa nempazamo. Have a blessed